Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, please class check your class, is it clean or not? If there is rubbish, take it out. Tina, take it out. Okay, ma'am. Rubbish near you. Okay, ma'am. Maybe also. Okay, ma'am. Okay. Okay, finish? Finish. Already clean, ya? Good job. Yes, ma'am. Okay. Okay. Please, Apriansha. Okay, ma'am. Apriansha lead the class to pray first, ya. Together. Listen, please praying class. Finish, ya? Okay, Okay, finish. Okay. Okay, before we continue, let's sing national song first, ya. Okay. Indonesia Raya. Raya, Want to lead? Okay, want to lead? Maybe Marliani? Okay, lead sing a song, Indonesia Raya. Ya. Okay, ma'am. Yeah. Okay, start. Terus sering. Indonesia. Finish. Finish ya. Good job. Alright. Okay. Good morning, students. Morning, ma'am. Okay. How are you today? Fine. Well. Okay, good job. So, are you ready to study today? Yes, ma'am. Okay. To check your readiness, I will ask you about the material in the previous meeting. Who still remember? What is that? Recount text, ma'am. Oh yeah, that's true, Vina. Good job. Recount text. So, what is recount text? Something tentang about past tense. Oh yeah, that's true. Yes. About past tense, you have understood about that? Can you? Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, I understand. All right. So, before we continue our material today, I want you to keep spirit, in learning, because why? Learning is very important, If you are sick, so you will not be able to learn, So today, please keep spirit, Okay. Yes, ma'am. Okay. All right. So take a look the picture, Focus on the picture. I will show this. So what do you think about this picture, students? Singa mancur. Yeah, singa. That's right. Aswandi. Okay. What about Dewi? Air mancur yang keluar dari mulut singa. Oh yeah, that's true. Good job. Yeah. Okay. Where is it? Do you know where is it? Singapore. That's right, Singapore. Singapore. Okay. What about Singapore? What is that? Are you going to Singapore? Maybe you have a plan to go to Singapore. Yes. Yes, plan, ma'am. Oh, yes. Future. When is that? When will you go there? Last year, ma'am. If I have some money, ma'am. Oh, If I have a lot of money, ma'am. Okay, good job. It means that you have a plan, to go there. All right. Lewat Batam, ma'am. Yeah, that's gratis. right. Okay, so take a look the next picture, Next picture. What do you think? What is it? Water boom. Yes, Water boom. All right. So, have you ever go there? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. What will you do if you go there? Maybe Swimming. All right. You will go swimming, Okay. Yes. Go swim. That's true. Okay. Okay. Today
we are going to talk about giving and asking for intention, ya. Okay. Giving and asking for intention. Yeah. Before we continue to this material, yeah, let me show you what is that? The purpose of our learning. Tujuan kita dalam mempelajari ini ya. Okay. The first one, if you learn about giving and asking for intention, setelah kamu mempelajari materi giving and asking for intention, okay, you will be able to compare ya, distinguish. Kamu akan bisa membedakan the function, the social function, fungsi sosial atau purpose of the text ya. And then kamu juga akan bisa membedakan struktur teks ya, struktur teks dari giving and asking for intention. Okay, giving and asking for intention here mean memberi dan meminta informasi ya, terkait niat melakukan sesuatu. Okay, that is intention ya. Okay, and then the next our goals, tujuan kita itu kamu akan bisa membedakan unsur kebahasaan daripada teks intention ya, intention expressions I mean. And then the last, we hope ya, you will be able to write ya, what is that? The expression of giving and asking for intention. Jadi terakhir kamu diharapkan bisa menuliskan, oke, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait melakukan suatu tindakan atau intention. Oke, do you get it, students? Yes. Okay, our goals ya, harus paham dulu nih kita nanti akan belajar apa. So, okay, next, continue. Alright, so okay, look at I have what is that? What is it? What do you think is it? Dialogue. Right, dialogue, Pina. Okay, dialogue ya, or maybe we can call it in bahasa Percakapan, ma'am. true ya. Conversation. Alright, conversation. So, focus on the color sentences ya, students. Okay. From how many colors do we have here? Dua. Four. Yes, three Four. colors ya. Three. Okay, three Four. colors. White, black, White, two. black. Okay, so I want to focus on the both colors, red and blue colors. Okay, Jadi saya ingin kamu fokus ke dua colors ya. So Yeah. how many? Okay, understand what I mean? Paham Yes. yang saya maksud? Ya, ma'am. Okay, so Yes. you have to focus on the both two colors ya. Okay, so I wanna ask you how many red sentences do we have here? Red, yes, ma'am. Red. Yes. Oh, sorry, Two, blue first. three, Blue first. four. Blue. 1, 2, 3, Four. 4, 5. Satu. 5 blue Three, sentences. 5 sentences. Oh, five. Blue ya. Blue sentences. Blue, Good 5 blue job. sentences. Okay. Alright. Good ya nih. That's true. Okay. Let's take a look the first. What is the first sentence ya? Yang blue-nya ya. Okay, yang blue. Okay. What sentence in the first? Maybe Yani. What are you in blue? Yes, ma'am. Yes, blue in the first. What are you going to do this week? All right, good job. What are you going to do this week? So, all of you, yeah, all of you, what do you think in the sentence? What we have in the first? Apa yang kita punya di awal? What itu sebagai apa? Okay, who knows? Pika, don't be, Pertanyaan. jangan ngelamun. Okay, are you sleepy, Pika? I am not quite good condition today, ma'am. Why? What? Are you sick? I have something trouble for this morning.
Okay, so but you have to focus ya on Kita itu habis learning ya. manggung. Okay, you can relax ya. Yeah. Okay, Tika, you can relax yourself ya, and you may enjoy ya this Okay, learning. ma'am. Okay. Alright, so Yeah. what do you think, Tika? In the first sentences, what we had? Yang warna merah, yang warna biru. What Yeah, what we have, what are you going to do this week? Yes, the same Okay. as Yani say Okay. ya, sama yang seperti Yani So, bilang. What are you going to do this week? So, yang saya maksud di kalimat awal itu kita punya apa? Ada what di situ. What itu sebagai apa? Oke? Pertanyaan yang kalimat kata tanya itu. Iya, kata tanya. Kata Question what? tanya. So it means kata tanya kita bisa menggunakan banyak ya kata tanya, ada berapa? komisi dulu mem ya. WC. 6. Ya, semuanya ada 6. Semuanya bisa digunakan. Oke, but in this sentence kita punya contoh what. Yeah. Understand all of you? Oke. Yes, ma'am. Oke, bisa ya. Oke, and then after what? Ada apa di sana? To To be, be. ma'am. To be. Ya, berarti setelah what there is to be. And then after to be, what we have? Subject. Subject. Good job, subject. So after subject, what we have here? Going To. Look Yeah. in. 1 plus ing. Gerund, ma'am. Alright. So here ya, we have going to. Okay? Going to. As Yani said, benar, going to ya. So we have what atau pertanyaan, and then we have to be, and then apa? Yes, subject. And then going to ya. Oke, habis itu kita punya apa? Habis to, going to. Kata kerja. Verb of time. Itu Marliani, that's kata kerja. Kata kerja keberapa? 1. Alright, kata kerja ke-1. Don't forget ya, in English ya, we have 3 verbs. Masih ingat ya? So, kamu harus bisa nih membedakan verb itu ada berapa. In here, in this material, we use verb 1. Jadi di materi ini kita menggunakan verb 1. Understand ya? So, okay. After verb 1, what we have? Apa yang kita punya this week? As a Adverb of time. Adverb. That's Adverb. true. Adverb of time. Keterangan. Yang lain gimana? Adverb of time paham nggak? What is that? Keterangan waktu mem. Alright. So it means that you understand ya adverb ya. Oke. Bisa ya adverb of time. Oh, alright. So next, okay. And then what we have again here? Sorry. Blue sentences. Coba Priyansyah, blue sentences here in the second blue sentence. Can you see or read maybe? Oh, Apriansa. Iya, Priyansyah. Next, Kantu Priyansyah. Apriansa nih. Oh, Iya, I'm going to. Apriansyah. I'm going to sit my Yang grandma. biru. Yang biru. Biru. Ya, Oh, yang biru. Makanya jangan ngelamun, Apriansyah ya. Yeah. What would you like to do this week? Okay, what would you like to do this week? Alright, good job ya. Berarti itu yang second. So, apa yang kita punya di sini? Yang di pertama, what would you like to do? Kata tanya, What? ma'am. Ya, kata tanya. So, kata tanya setelah itu ada apa? Would. Ada would. Good Would, job, would, Vika. would. What about Sri? Mana Sri? I'm here, ma'am. Ya, Sorry. Sri. I have to move from that place 3 kilometer from there. Oh my Sri. God. Okay, Amazing. Ala kejauhan. Yes. 3 kilometer. Sri. That's Oh okay. ya Allah, ya Allah, That's ya Allah, true. astagfirullahaladzim. Okay, Sri, but you have to focus ya, Sri ya. Yes. Okay, Sri. But the answer, the question, ma'am, sorry. I'm not follow it from the beginning. Okay, Sri. So now I want you focus on the second sentences,
the second blue sentences. Kamu harus fokus ke kalimat kedua sentences yang warna biru. Okay, what would you like to do this week, ya, ma'am? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Afriansa ya. Oke, so pertanyaan saya, apa yang kita punya di awal tadi? Kata ini tadi, siapa tadi yang bilang kalimat tanya? Kata tanya? Vika ya? Ya. Oke. Setelah kalimat tanya, Sri, ada apa, Sri, di situ? Menanyakan Kata tanya. Iya, setelah kata tanya what, ada apa, Sri, di situ? would you like, ma'am? Yes, ada would. Oke, habis would ada apa, Sri? You like Ada you. You di situ as a what? Sebagai the apa, Sri? subject. Good job, Sri. Subject. What about Vina? Vina, setelah subjek ada apa, Vin? Like. Oh, alright. Apa? Kerja. Like? Kata kerja, Number ma'am. one. No, habis subjek you ada apa? We going to. Ada Like like to. to. Like to. Oke. Oke, Like to, remember? ma'am. Like to. Oke. Habis like to ada apa? At verb of time. Kata kerja. Oh, One. kata kerja Kata kerja Ke verb one. Sama. ke satu. Oke, kata kerja ke satu ya. Do di situ kata kerja ke satu. Iya. Oke. So and then this week is Like. what? At verb. This Of week. time, Verb, ma'am. ma'am. Verb of time. So, okay, we have already discussed two sentences ya, blue sentences. Yang di sentence pertama kita punya what, oke? Yang di sentence kedua kita juga punya what, sama kan? Ya. Is that right? Hmm. Oke. And then kalau di kalimat pertama kita punya apa? To be. Be, to Going be, to. going. Going Oke, to be plus subject plus going to. Oke, to. habis itu diikutin Verb. verb Verb one. one. Habis verb one One. diikutin apa? At verb. Adverb. Adverb Oke. of Adverb time ya. And the second blue sentences hampir sama semuanya. Kita we have what ya di depan ya. And then we have would. Right? Aswandi, kenapa Yes, ma'am. kamu berbisik-bisik? Enggak, ma'am. Oke. Whisper. Ini Aswandi. Dewi ngajak ngobrol, ma'am. Dewi, don't chat ya in the class. Pika ya. tidak, ma'am. Pika. Pika, please ya. Make yourself enjoy ya, don't be sleepy ya. Okay, so and then in the second blue sentences tadi kita punya would, punya subject, and then like to and verb one, sama adverb, sama ya, sama yang pertama. Hanya yang membedakan apa teman-teman, anak-anak? Be going to the moon. Going to sama would. Be going to sama Like. would Like. to. Ya, oke. Yang lainnya sama, oke. Sambil take a note, bisa ya, sambil take a note ya. Jadi sambil kita belajar, you have to take a note to remember your mind ya, untuk mengingatkan pikiran kita atau otak kita, oke? Bisa. Do you get it what I mean? Do you have any question ma'am. until here? Oh. Yes, ma'am. Okay, no question. Okay, and then again, let's see the blue sentences. Yeah. Okay. What we have here? Are you Yeah. going to? Yeah. Are you going to go fishing? Yeah, with your family. Family. Yeah. All right, Aswandi, can you identify what we have here? Okay. Are subject. You. As the what? Sorry. Are Yeah, to are be. the what? You subject. Going Yes. to plus verb one. Okay, good. Plus verb one. Pinter, Aswandi. Yes, good. And yang di belakang setelah verb one ada namanya Dari mana? yes, complement. Complement. Ya. Yes. Jadi selain Complement. adverb of time, kita juga bisa pakai complement. Complement itu artinya selain selain kata kerja. Complement itu bisa objek, bisa of time ya. Oke, Bisa ma'am. juga yang lain selain kata kerja. That's complement. Oke. Pina, jangan makan terus, Pina. Ya, Vina, please Vina ya. We Iya, are in ma'am. the class. Kita lagi Maaf, di kelas, ma'am. so Iya, kalau mau ma'am. makan nanti after this ya. Iya, Setelah ma'am. ini we will take a rest.
Okay. I'm so sorry, ma'am. Main sudah ini. Okay, now Vina, you. It is your turn, yeah. So the next blue sentences, what do you have? Yang mana tadi ya? Tadi Madam. kan are you going to? So now would you like to? Would you like, Yes, ma'am? ma'am. Would you like to join with us? Like to join with us? What do you have here? We have would Yes. After that, and subject. okay, good job. I like to. Okay, true. And then, Verb 1, join, ma'am. okay, join. Jadi after like to, you have Verb verb 1, 1. ya? Okay, Yeah, and then, ma'am. And then adverb of Okay. person. Compliment. Complement. okay, Pelengkap ya, ma'am? komplement. Ya, that's Komplement, right. ya. Pelengkap. Ya, we can call it pelengkap ya. Kalau nggak tahu itu apa ya di belakang. Oke, good job. Oke, ma'am. So berarti kita udah punya berapa pertanyaan tadi? Ada 4 ya? Oke, Ma'am. so the last 4. one. Let's discuss the last blue sentences ya. Here. Okay, what about Yeni? Where's Yeni? Yes, no ma'am. sound Yeni here. pedo, ma'am. Oke, Yeni, don't be sleepy ya, Yeni ya. Oke. Enggak, make ma'am. your Saya start tuh in, ya. ngeliatin Aswandi tuh motohin foto Miss itu nah. Motohin Miss Aswandi. Aduh, jangan provokasi, jangan Aswandi. provokasi. Ya. Katanya Aswandi, Miss okay, itu masih Aswandi. gadis, jadi dipoto terus sama Aswandi. Yeah, Aduh. but actually Aswandi, ya jangan salah paham. I have already married. Aswandi, ya, Oke, so I'm you sorry, ma'am. Sorry. Oh, tuh kan Aswandi. Saya cuman foto Oke. Yeni, ma'am. Oh, Bukan. nah, Iya, oke, thank you ya. So let's continue, Yeni. What we have? Apa yang kita punya di kalimat terakhir yang warna biru? Will. Will. And then what's again? Subject. Okay, after subject. Setelah subject. Verb 1. Job. Verb 1 and then Then preposition. okay, you can Apa call ini? it object ya. Kalau Object, itu di ya. belakang bisa call it object, oke. Object. Yang jelas kalau setelah verb 1 ada apa tadi? Sisanya itu Object. yes, object atau bisa disebut complement ya Complement. tadi ya Bu Sri ya. Complement. Ya, Aswandi ya. Complement. Alright, good job. Oke. So, Makasih Aswandi udah bantu. ya. Aswandi baik deh hari ini. Oke, good. So, oke for Rasanya the pelit, ma'am. Aswandi, ma'am. ya hari ini dia sangat Kan sama aku nggak pelit. antusias ya. So that's why maybe sudah berubah hari ini dan kedepannya semoga selalu baik ya Aswandi ya. Nah, putus. Pak. Ya. Ya. Oke, apa yang telah kamu analisis tadi ya di kalimat biru ya students ya, itu adalah expressions of asking for intention. Ya. Apa semuanya? Yang warna biru yang sudah dianalisis tadi itu apa? Asking for intention. Asking for intention. There are some ways ya to ask for intention. Apa tuh asking for? Do you know in bahasa? Asking for. Bertanya kepada. Bertanya atau meminta intention, niat melakukan sesuatu atau rencana ya. Oke, rencana seseorang. So kamu bisa menggunakan 5 cara tadi. Bisa pakai what ya. What are you going to do bla bla bla. Sesuai yang kamu analisis. Oke? Bisa ya? Kemudian bisa pakai tadi what would you like to, sesuai struktur yang kamu analisis tadi. Sesuaikan ya. Kalau mau menanyakan, "Mem, aku nggak mau nih pakai what, pakai when." Bisa ya. Bisa? Paham ya? Bisa kalau kamu mau nanya nih, kapan kamu akan pergi misalnya. Bahasa Inggrisnya apa? Pakai apa kapan? When are you going, ma'am? Yes, To. when are you going? Atau When when will. iya, when will you go? Kan? Oke, so it means that yang menggunakan kata tanya itu menyesuaikan ya, students ya, understand?
Hello, class. Hello. So why are you so silent? Okay, class. When I ask you hello, you can say hi. Okay? Yes, Okay. ma'am. Yes, Hello, ma'am. class. Hi, ma'am. Hi. Hi, class. Hi, Hello. ma'am. Hello, hello. Hi. Hi. Seperti itu ya. Oke, coba repeat. Hello, hello, class. Hi. Hello, hello, hi. Hi, hello. Hello. Okay, so now all of you have to focus ya. Okay, Yes, but ma'am. make yourself enjoy ya. Good job. Okay, so and then the next what you can use here, you can use the ya are you pakai are to be going, to be subject going to kalau mau nanyain. Jadi selain what will you, kamu juga bisa pakai apa tadi? Are you going to, diikuti kata kerja satu ya. Bisa juga pakai what would you like to ya. Jadi kalau mau pakai what lagi atau pakai when, pakai how bisa ya. Tinggal itu menyesuaikan. Berarti kalau misalnya bagaimana kamu akan ke sana, pergi ke sana, berarti how, is it right? Ya nggak, Frian? Kalau bagaimana kamu menggunakan kata apa? How, ma'am? How? How will you ya, gitu ya. How Terus will ya diikuti you? kata kerja ke Ke satu. Bisa ya? Okay, How, ma'am. ma'am? That's next kita bisa pakai apa? Would you? Here yang keempat ada would you like? Yes, would you like to, diikutin kata kerja ke satu ya. Berarti itu yang kamu tulis. Ungkapan meminta apa memberi kita? Meminta. Yes, Meminta. ya, meminta informasi atau bertanya ya. Itu berarti titik 2 kamu tulis itu yang ada tadi. Bisa ya? Yang udah kamu dapat ya. So you have to take Okay, note. ma'am. Jadi Yes, setiap ma'am. apa penjelasan, oke, good job ya. Jadi setiap apa penjelasan itu, anak-anak, kamu harus take note untuk mengingatkan kembali apa yang kamu pahamin. Bisa ya? Yes, Bisa. ma'am. Yes, ma'am. The last one, what can you use here? Yang terakhir apa yang bisa kamu gunakan di sini? Will. Oke, will. Habis will ya, will diikuti apa tadi? Subject. Bisa ya. Kemudian diikuti kata kerja satu dan complement. Take a note. Bisa ya, take note. Oke, good job. Take note ya. And so let's continue. Oke. Apa kamu masih dengan mem di sini? Ya, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya. Don't. 2 menit Oke. lagi, ma'am. I'm waiting for you, ma'am. Oke, next ya. Let's 2 menit discuss. lagi, ma'am. Oke, let's discuss in the first ini apa namanya? In the first sentence, read sentences ya. Oke, read sentences. Di situ kita ada go sama kayak tadi ya semuanya, tapi dibuangkan kata tanyanya ya. Bisa ya? Yes, Dibuang ma'am. kata tanya. Oke? Oke, good job. Disesuaikan saja. Disalin disesuaikan ya. Oke, next. Let's go to the first activity. Oke, the first activity ya. So I want you to write the structure ya of each fraction below. Okay. I want you make a group ya. Make a group. You can turn. Kamu bisa membalikkan saja kursi kamu dengan teman yang di belakang ya. Bisa ya. Oke. Di sini saya sudah punya contoh untuk kalian seperti yang kamu tulis tadi ya. Sekarang I want you to discuss only one sentences. Only one sentence. Pilih yang mana yang kamu mau ya. Oke. Sampai sini understand? Yes, ma'am. Oke, good job. Oke, so now let's discuss. Ayo kita diskusikan. Hanya satu, pilih satu. Let's discuss yang nomor kedua aja ya, ketiga ya, yang ada would. Oke, karena tadi. Oke. Would you like to join to my party tonight? Ya, silakan discuss. Discuss sebentar. Finish, ma'am. Oke, finish ya. Oke, so now coba grupnya si Frian sama Aswandi. Apa yang kamu temukan di situ? Yang pertama ada would-nya, ma'am.
Oke, so kamu harus menulis would ya. Would. Yeah. Kemudian Yes, yang kedua, subject. You. ya subject. Subject. Kemudian ada apa? Like, ma'am. Oke, diikuti. Book 1. Good job, Bob Wan, kan? Complement. Nah, dan complement ya di belakang ya. Oke, alright. So, what about the others? Yang lain, Pika, grupmu gimana? Setuju nggak? Ya. Apa sama nggak pendapatnya? Oke, sama, ma'am. Sama-sama, Good Ma'am. job. All of Ya. us. Let's. Oke, yang lain ada pertanyaan until here? Ma'am. Oke, sekarang lanjut ke yang tugas kedua tadi ya. Tadi kan ungkapan meminta. So, now ungkapan memberi. Oke. So, coba Sri, kamu Sri, kelompok kamu dulu Sri. Kelompok kamu. Kelompok kamu. Oke, coba langsung diidentifikasi Sri. My father. Subject. Oke, and then what again? What's again? Plus verb 1. Stay. Plus complement, ma'am. At Oke. every Sunday. Oke. Yang lain gimana? Ya, Ya, Sama, that's good Ma'am. ya. Ya, ma'am. Sama, ma'am. sama, Okay, ma'am. so now, what do you think? What is that? Yeah, what we have learned today? In. We are learn about Attention. expressing intention. Expressing intention. Ada berapa ungkapannya? Ada. Nah, Oke. tiga. Asking for. Ya. Giving, 2. Oke, Dua, good ma'am. Ada job, dua, kalian. ma'am. Good job. Berarti kita punya 2 ungkapan dan kamu udah belajar itu ya. Oke. Yes, ma'am. So now, before, you have understood semuanya? Yes, ma'am. Yes, Okay, good job. So now, before we close our lesson, ya, I want you to keep spirit ya in learning ya. Actually, English is not easy for us, but you have to keep spirit ya. Okay, and then I want you to what is that? Answer the evaluation question. I have sent. Saya udah ngirim tuh, ada di grup kita ya. Udah bagikan itu, silakan dikerjakan dalam 5 menit atau 10 menit ya, karena nggak banyak soalnya. Oke. Siap? Udah ya? Oke, silakan kerjakan. Udah, ma'am. Alright. Finish ya? Oke, finish. So, oke. Tuh, oke, semuanya udah mengerjakan. Nanti saya akan lihat pemahaman kalian sampai mana ya dari soal-soal itu. Oke, to close our lesson today ya. Let's say hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Okay, don't forget to study for the next meeting ya. It is about what is that? Descriptive text ya. Bisa ya? Oke, don't forget. ma'am. Oke, ma'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah ya, langsung saja ya. Siapa? Siapa? Saya ya. Filipina. Ya, saya sedikit ya. Kan tadi. Iya, Oh, oke. iya, oke. Nih, yang pertama kayaknya di waktu memang ya, agak Iya. kelamaan. karena Terlalu banyak dicontoh tadi, mungkin agak dikurangi saja, mungkin beri contoh 1 atau 2 saja. Kemudian juga itu apa namanya? Ketika menjelaskan yang struktur tadi kan ada di bagian would like itu kan. Ya. Anak-anak itu nanti takutnya like itu persepsi mereka ke itu juga. Pemahamannya ke book one. Kata Nah, kerja. mungkin sebelumnya dikasih dulu apa ya, ada gambaran lah bahwa intention itu would like to seperti itu. Would like to plus book one. Jadi seolah-olah oh ini would like to itu rumusnya seperti itu. Nanti takutnya karena main analisa tadi anaknya pahamnya like itu book one. Oke, that's true. Double bob akhirnya nanti. Seperti itu. Yes, Kemudian sir. tadi ada sedikit mungkin lupa saja di bagian giving intention tadi ada what analisa strukturnya kayaknya tadi. Yes. Ya, di giving kan giving harusnya bukan what ya, Mem ya. No, asking itu. Tadi giving, coba dilihat lagi mungkin Oke. saya yang salah tadi ya, mungkin Oke, sir. itu I saja. will check it. Iya. Itu saja, Mem Pina.
Thank you, Ya. Star. Hai Ma'am Yuni. Yes. So far so good ya. Aku seneng deh. Berarti inget guru dulu waktu ngajar bahasa Inggris memang anak tuh harus gini, harus dijelasin bener. Tapi tadi pas di awal lupa ngecek absen ya. Iya. Nah, ya itu Ujung-ujungnya di satu. tengah. Ya, itu Ujung-ujungnya di ya. tengah. Itu Aku tadi. satu. Itu kan penting kan satu. Itu sinteknya satu. Terus yang untuk gambar sama penjelasan sentence questions tadi tuh. Kalau gambarnya, iya, kalau gambarnya dikaitkan aja sama questionsnya. Jadi anak-anak tuh tidak bercabang-cabang pikir tadi gambarnya apa, begitu kita nak bahas sentence tadi itu apa beda sama isi gambar tadi. Kalau agak dikaitkan, aku rasa yang waterboom sama tadi yang Yuni jelaskan Oh, tentang iya, intinya. Ya, kalau dikait ke misalnya kita akan pergi ke waterboom gitu kan, jadi ada agak berkaitan. Dan ditaruh sebelahan baik, Mem. Misalnya di sini gambar Pertanyaannya waterboomnya, iya, sini waterboomnya, sini dialognya gitu. Nah, jadi anak-anak tuh tidak pecah. Nah, terus juga Mem juga lemah kan jelaskannya. Iya, sebenarnya Itu. aku itu kan karena pemancing ya sebenarnya. Jadi apa ya, memang nggak aku taruh ini biar apa ya dipicu dulu dengan pertanyaan. Iya, Tapi so far bagus sih. bagusnya lebih kayak gitu ya. Ya, kayak Jadi gitu langsung aja. Oke, Gitu sebelahan gitu kan. Ya, Terus jadi kalau tadi ngucapin gini nih, bilang gini, what do we call in bahasa what? Gitu. Jadi kalau kita tuh lama ngomongnya what do we call in Indonesian? Atau gitu. Oh, oke. Bontong. Jadi what do we call in bahasa what? Ini apa Prancis kita tahu gimana. Itu aja sih, Mem. So far so good. Sebenarnya udah bagus semuanya. Oke. Ya, thank you itu aja. You're welcome. Sukses. Saya klarifikasi dulu ya sedikit. Sebenarnya kalau yang bahasa tadi ya, Tidak apa-apa sebenarnya. karena Ya. kita tuh memang bilangnya bahasa. Ya, saya Sebenarnya pernah gitu. juga dengar Mempinaya, maaf juga. Pernah dengar bahasa tidak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa ya. Nggak Iya. mesti Orang what do luar we tuh call in bilang Indonesian bahasa gitu. tuh bahasa Indonesia pasti kayak gitu. Oh, Mem. iya. That's what I get from the campus. Oke. I don't know this is Oke. yang mana, mungkin bisa. Mungkin yang lain ada pendapatnya. Kalau saya juga tidak apa-apa, bahasa diarahkan artinya ke bahasa Indonesia. Kalau itu memang mungkin nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau Ibu Sri enjoy, manakala Ibu Yuni menjelaskan enjoy, tapi dia terlalu Lama aja di pemantiknya. terlalu Iya. lama. Terusnya tuh kayak ngajar anak kelas berapa? Masih di record, Iya. Pak ya? Kayak gitu. Masih di itu ya, aja saja masukan. saya. Kayak itu Masukan aja ya. masukan dari Ibu. Jadi besok tuh jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu buru-buru. Just relax. Ya. Ya. Tadi karena ini ya Bu ya, aku jadi Pak Tommy. Jadi aku nggak Ya. cepet-cepet. Santai aja, Akhirnya nggak kepanjangan di asking kan tadi di asking Pemantiknya, dijelaskan, pemantik. tapi di givingnya malah tidak dijelaskan. Nah, akhirnya kan buntung separuh dia. Iya. Ya. Oke kok. Iya, pokoknya sejauh ini bagus lah Pina. Itu Yuni. Ya, Thank so far you, so good ya. Oke. Oke.